Friends, today our session is on economic activity. Uh, this is one chapter in the book Secrets of Holistic Living. वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा पूरा जीवन जब हम अभ्यास खत्म होता है फिर वी एंटर द अर्निंग फेज, है ना। तो इसके हिसाब से ऑथर ने ये चैप्टर रखा है, उसमें ही हैज डिस्कस्ड हिज आइडियाज एंड लर्निंग एंड स्पिरिचुअल अप्रोच टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। So he says, in today's world, economic activity is mainly concerned with production of goods or services. आप कुछ भी करते हो, कुछ भी व्यवसाय करते हो, either you are in a manufacturing or you are in a service, right? And with the development of economy and technology as well as globalization, the proportion of employment, there are basic three things: agriculture, manufacturing, and services, right? So, with the development of economy and science and technology, the number of people engaged in agriculture comes down. The number of people in the industrial age increase who find employment in manufacturing. But with further advancement of science and technology, there is a more employment in the services sector because the people's standard of life improve and they require more and more services for improvement of their standard of living of so many factors. So number of people engaged in service sector is at present as per the data more than manufacturing, and agriculture is coming down, right? So that way, Lalit bhai, welcome. So we are either in any of the three sectors, right? So some common learnings he has discussed. The author was in manufacturing, right? But these all things are interconnected. He says in the process of increasing profit, if the process harms the nature or human being or results in slums and problems of addiction, etc., the, the owners and entrepreneurs, many of them, they do not pay any attention to that. It is of late only, recently only, that thinking of say green environment and green technology, etc., is being discussed. Generally, the entrepreneurs don't think about what will be the implications of my activity on people's life, especially those who are not employed outside public, especially pollution, even problems of addictions, etc. Even people are finding employment in the addiction business also. They just don't think the harm caused to the society. If they find the income from engaging in addiction, they will do that also. So this is one observation. Next slide. The aim of an economic activity is said to give. Generally, textbook says economic activities purpose is giving employment to maximum number of people with maximum possible wages. But this is old concept. So it may be true around 1950 and till 70 like that. But with increased and commercialization, the aim hovers around maximum profit, and that too
with the minimum input cost, including labor cost. People will try to reduce the wages also for increasing their profit. So that is one, that is some change in the outlook for industries and all other activities. So entrepreneur will think about his own thing, not about the people. So in modern time, the focus is on mere profitability. After the American philosophy of management, this is the shift from the on the outlook, right? And as the economic activity does not consciously touch upon the negativity of human being, there is no such concept. Nobody thinks that with this there is no connection of spiritual advancement or even human development in and the occupation, right? So it it is totally separated, right? कि आदमी के दुर्गुणों का को कम करना, सद्गुणों का विकास करना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको और आर्थिक प्रवृत्ति कोई संबंध है, ऐसा अभी कोई सोचता भी नहीं है, मगर ऐसा है, राइट? दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेशन. इट करेक्शन इवन एज इट्स सेकेंडरी एम. Okay, and a slow natural process, and that because we overlook this aspect of spiritual advancement or human development with occupation or economic activity, what has happened? They are totally decoupled, we can say. Because they are decoupled, generally the human nature, if not focused on advancement, the general trend is downward. So the people's moral, etc., will go down of itself only, right? So like that it will happen. That's why this issue is also discussed. तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि मानव जाति का विकास, आप देखिए कि ह्यूमन आउटसाइड डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर जो अंतःकरण का विकास है बहुत मंद मंद होता हुआ दिखाई देता है. पीपल become extrovert, they do not think, and that's why so many internal issues like depression and all those things. Today Lalit Bhai is here, he knows all these things. So that is happening. People don't know what is life, how should I live. They have everything, right? So that is one thing he has focused. He says further, it is seen that in present economic system, human being is being continuously fed with ever increasing desire to have more and more material comforts. Nothing else. The aim of any activity or any occupation is thought of as a bus, more and more. I earn more and more, and out of more and more earning, I will get more and more material comforts. So that is seen like that, right? And not only that, the people factor is also, if you see last 20-30 years management, people are considered as things. Okay, no human thinking of for employees is also seen. Right. You must have seen this time in times of Corona, the employees, the laborers, they had walked to their states. No industry, okay, has thought of their migration and providing transport facilities, even, which are the minimum requirements. On humanitarian ground, it may not be in their terms and conditions, but still it may happen, right? So this is one thing. Next. So what happens as a result, previous जो प्रदीप भाई एक बार करती, आज Professor Rajni Bhai is also here in our class and his son. So Parinam Swarup, what happens? The approach of ever increasing desires results in weakening of human mind, with resultant, because mind becomes weaker and weaker. Outside there are more and more comforts, right? So mind becomes conditioned with the comforts.
So the strength of mind, willpower, etc., it comes down. That you may have observed. If you observe the pattern of life these days, people have more and more comforts, but weaker and mind is going weaker and weaker, like that. So with comforts are only there, and as a result, what happens? The mind becomes weak, and if the mind becomes weak, what happens? People become fearful, excited. Nervous system also remains excited. Okay, so they require a lot of medicine, sleeplessness, okay, insomnia, diseases, reduced immune system, and they resort to negative things or downward things like sex, violence, tranquilizers, addictions, and these things become part of everyday life. Next slide. So to add fuel to the fire, now what happens? Because everybody is running for money. दादा भगवान एक बार बोला था कि people see, everybody says कि पैसा की कोई कीमत नहीं है, બરાબર રજનીભાઈ સાહેબ? પૈસાની કઈ વેલ્યુ નથી, પૈસાનું કઈ કામ નથી આ દુનિયામાં. બટ યુ નેવર ફાઇન્ડ इवन ए 10 रुपी नोट ऑन रोड. ये दुनिया में कितने लोगों का रुपया नीचे गिर जाता है, हाँ, इसे में से निकल जाता है. कहीं आपको ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे कि चलो ऐसे पड़े रहता है नोट्स, कहीं नहीं पड़े रहते हैं. So everybody is running after money. When everybody is running after money and with those kind of principles, the competition, everybody is in a competition, race kind of thing. So they want to throw out. What they will do? They want to. They may not be able, but they want to throw out their fellow business people. This is also considered as a part of business. So to add fuel to the fire, competition wants to throw out an old business into extensions. They want to kill the fellow businesses. Okay. So that is also a term is used, the killing instinct, even in management. You should have a killing instinct to do that. It is not a fact. So that is also against comes inhuman. Okay. Consequently, sense of insecurity. Hence, because everybody wants to compete with each other and there are no ethics and morals followed, what happens? Everybody feels insecure. Everybody is afraid of losing the first or second or third, or they call it market share now, right? And helplessness again, because everybody is after a single goal. So it further multiplies the negative things in life, negative experiences and problems, rather those which we discussed in the previous slide, health, etc., mental stress, all those things are there, right? Next. So gradually, some people, they have thought that there is something going wrong, right? And especially those who reach the top, even amidst this kind of cutthroat competition, they think that everything is, they are not finding a meaning in their life. And they think there is something important lacking, which really is a lack of spiritual approach. So there is some discussions on environment, morals, ethics, corporate governance, etc. is being discussed. We don't know to what seriousness. Some people only, there is a pretension kind of things also, that everybody talks of corporate governance, so I will also talk of that. Implementation part, still it is doubtful. In many cases you will find. So, but a new approach, definitely people have started thinking. And if you see last 6-7 months around the world, if you see the trend, people are seriously thinking, okay, what is life? What is the purpose of life? Whether this kind of life is okay or not, right? Because they are finding time. Due to Corona, okay, so many activities have come to halt and people have started thinking. So
Many people now think with serious consequences of philosophy of have more and more. Uh, that was the mantra so far. Okay, and still continue for so many people. But still, few people have started thinking about a new horizon of spiritual approach to economic activity uh, around the world. I tell you one example. One of my son's friend, he was employed in Germany. Now he says he has bought a farm in France, bordering village of France. And he says, I will stay there, I will produce what I want to eat, and at the same time, I will work. He is a software engineer, he says, I can work from home, like that. So there is a change begun in certain corners of people, right? In this spiritual approach to activity, says conventional method of economic activity, namely production of goods and services, given secondary importance. The focus is on primary concern of human development. अंतःकरण का विकास, आध्यात्मिकता का विकास. Primary concern is to purge the man of their hatred, greed, jealousy and violence. आप कितना भी विकास करो, पर जब तक आपके अंदर hatred, तिरस्कार, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा, ये सब रहेगी, आपको कहीं भी कभी भी कितना भी आप कमाओ, कभी शांति मिलने वाली नहीं है. So that is a fact. So a systematic learning, the author says, program in theory and practice in spiritual approach to life and living need be undertaken with clear target in sight. Today we have Vasant Bhai with us. He has around 4 decades experience in this line, right? And we can, in the middle of the session also, we can request him that his experience about how the businesses have changed and how he has applied Dada Bhagwan's principle in his business. Vasant Bhai, થોડીક વાત કરો તમે. તો કે people always running behind money, but main concern કે આપણે સર્વિસ પહેલા આપીએ તો money will follow. That is the main thing. લાઈફમાં આટલું બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ કર્યું, કોઈ પણ ધંધો લીધો તો કેટલું મળશે એ પ્લાન નથી કર્યો, પણ દિલમાં થયું કે આ પ્રોજેક્ટ આપણે સક્સેસફુલ થવાના છે, just go ahead and take it and work and then finance will follow, that income will follow of that one, અને જે આપણી સાથે વર્કર કો હેલ્પર હોય બધા, એની સાથે પ્રેમથી કામ કરવાનું આપણે. અને એ રીતે જ આખે 40 years સારી રીતે ગયા છે. અને દાદા લાઈફમાં મળ્યા તો ચાન્સ એવો મળ્યો કે 20 years થી રિટાયરમેન્ટ મળી ગયું છે. તો આ હોલિસ્ટિક સેન્ટર જે આપણું છે એ જગતનું કામ કરવાનું છે. તો બધા એવું મેઇન સાયન્સ જાણી લો કે જેથી પોતાનો ઉદ્ધાર થાય અને કેમ કરીને આપણે સામાન્ય હેલ્પફુલ થઈએ, એ જ મેઇન ભાવ છે. જય સચિદાનંદ. ઓકે લાલાભાઈ. ના, મેઇનલી કે 9 વર્ષે આપણે એવું કામ કરો કે આપણે આપણું સાયન્સને એપ્લાય કરીએ આપણી પોતાની લાઈફમાં, અને એ એપ્લિકેશન હેલ્પફુલ ટુ જગત કલ્યાણ માટે. આ જ મેઇન ભાવ છે આપણો. પૂછીએ છીએ કે તમે તમારા 40 વર્ષમાં ધંધો અને આધ્યાત્મિક કેવી રીતે ભેગું કર્યું દાદા ભગવાનની સલાહથી, એ અમે પૂછીએ છીએ. કારણ કે આ સેશનનો વિષય એ છે અને 40 વર્ષ કાઢ્યા છે. હા, મેઇન શું છે કે આપણે અંદર લઈને આવેલો હોય તે પ્રમાણે આપણું જીવન જવાનું છે. તો કે આપણે કેમ કરીને 2 પૈસા કમાય એ આપણો ભાવ હોય છે, અને કેમ કરીને જગતને હેલ્પફુલ થઈએ એમ કરતા કરતા છેલ્લે ધંધામાં જવાનું શરૂ થયું. અને 71 થી દાદા ભગવાનના ચોપડીથી પરિચયમાં આવ્યા ત્યારથી સાયન્સની એપ્લિકેશન ઇનસાઇડ થવા માંડી. કેમ કે મન વચન કાયાથી કિંચિત માત્ર પણ ચોરી ન હો. પછી બીજું એમ કહે છે અને એપ્લાય કે તમે ધંધો કોઈ પણ કરતા હોય તો નાઇસ અને ક્લીન એવરી નાઇટ કરીને તાળું મારો, અને બીજી દિવસે સવારે દુકાન તમારી ખોલો. અને દુકાન ખોલો એટલે ગઈકાલનું કામ આજે ના હોવું જોઈએ, આજનું કામ જ આજે કરવાનું.
તો ગલ્લો ખોલીને ભગવાન નામ લઈને બેસવાનું, સાંજને છેડે તમારું જે નક્કી છે એટલું વળતર ગલ્લામાં આવીને પડશે, અને એ જાતનો અનુભવ આપણને થયો છે, તમને કહું. એમ બરાબર હા, બરાબર. અને સાયન્સ જ એમનું છે. એમની અંદર એક 58 ચેપ્ટર છે, ચોખ્ખો વ્યવહાર, બિઝનેસ વ્યવહાર એવું લખેલું છે. હા 18 years I have read that 2 pages. હા ખ્યાલ આવે ને? અને એ જ અંદર બોડીમાં આપણે વણાઈ જાય, અને તે પ્રમાણે આપણી પ્રકૃતિ કામ કર્યા કરે, તમને કહું. તો અને તમને આપણું ચારિત્ર જે હશે તે આપણા બાળકોમાં આપણને જોઈને જ હશે, અને એ પ્રમાણે બાળકનું ડેવલપમેન્ટ થઈ જાય છે, બરાબર અને એ આપણને અનુભવ થયો છે. રાઈટ બરાબર એટલે અને દાદા મળ્યા એટલે કેમ કરીને જગત દાદાના દર્શન કરી, એ જ ભાવ, અને દાદાના દર્શન કરવાથી લોકોનું કલ્યાણ થતું આપણે જોયું. પણ કે તમને જે ધંધામાં સમય કઈ રીતે મળ્યો? હે સમય શા માટે? આ બધા માટે? એટલે દાદા માટે. હા એટલે આપણે છે નક્કીપણું કરો ને, તો એ નક્કીપણું ફૂલફિલ થવા માટે તમારું જે રોજિંદુ જીવન છે એ કાર્ય કરવા માટે કુદરતી હેલ્પ તમને મળી રહેતી છે. દાદાને મળતા પહેલા 12 કલાક કામ કરતા હતા, પણ દાદા ની સાથે 18 days રોમાં 4800 માઇલ અમે ફેરવા દાદાના અમેરિકામાં. તો કે ત્યારે સંજોગો પ્રમાણે હેલ્પર આપણે મળી એને કામ ચાલવા માંડ્યું, અને એ રીતે જ આખું ડેવલપમેન્ટ સારું થઈ ગયું, તમને કહું. એટલે બિઝનેસ ડેવલપ થયો તમારો? બિઝનેસ ડેવલપ થયો, અને છોકરાને હોપીને આવ્યા, તમને કહું. હા પણ આજે તે મારું ગ્રેજ્યુએશન મિસિસિપી સ્ટેટ યુનિવર્સિટીનું, અને શૈલેષભાઈ નોર્થ વેસ્ટર્ન કેલોગ યુનિવર્સિટીના MBA અને માસ્ટર ડિગ્રી. તો શૈલેષ એમ કે દેટ મિસિસિપી નું પ્રોડક્ટ ઇઝ બેટર દેન નોર્થ વેસ્ટર્ન. એટલે પ્રોડક્શન વાઇઝ, હો કે જે આખું ડેવલપમેન્ટ જે છે તે, એટલે કુદરતી આપણે લઈને આવેલા હોય ને તે જ થાય છે, પણ એને પ્રેમથી કામ કરવાનું હોય. તે આ એક તમારું રિયલ એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ અધ્યાત્મ અને ધંધો બે સાથે થઈ શકે છે, અને બેઉનો વિકાસ સાથે થઈ શકે છે. આપણે સમજવાનો બધાને અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હા, કે આપ કરવાથી પેલામાં નુકસાન જાય, પેલું કરવાથી આમાં નુકસાન જાય, એવું છે નહીં. ના, એવું બિલકુલ નથી. ઉલટું સારું થાય છે. શું સારું થાય છે, બસ એ તમારો આ 40 વર્ષનો સાર અમને બધાને મળે એટલે અમને બધાને હિંમત આવે. બરાબર. હા, એટલે એ માટે તો આપણે આગળ જઈએ. બરાબર. એક વખત મેં કહ્યું ને કે આપણે આ જ્ઞાનીની પાછળ દોડીએ તો આપણું કાર્ય નેચર સંભાળે છે, એ અનુભવ થઈ ગયેલો. તો એક દિવસ LA ની અંદર એક ભાઈ આવ્યા, તે ભાઈ કેમ નથી દેખાતા સાહેબ? પછી દાદા જાતે કે મોટેલ હશે. કેમ? એમ કે કેટલી રૂમ છે? તો કે 40. એમ કે અમારા એક સેટ છે, એની પાસે 700-800 બાથરૂમ છે. એમ કે એ ડે 1 થી અમને લેવા આવે, અને મેં ભારત જે તે મૂકવા આવે ત્યાં સુધી અમારી સાથે રહેતું. એનું કોણ ચલાવતો હશે? એમ કે બરાબર બરાબર. એટલે નેચર, કુદરતી હેલ્પ મળી રહે. કુદરત દાદા જાતે જ કરતા હોય છે, સાહેબ. બરાબર. એટલે આપણે જ આ પ્રોગ્રામનો આશય એ છે કે આપણે જેટલા કુદરતના સાનિધ્યમાં કે કુદરતના સિન્ક્રોનાઇઝમાં આપણું જીવન જાય, તેટલું કુદરતને ધંધા રોજગાર બધી જ રીતે હેલ્પફુલ થતું હોય છે. રાઈટ? દેટ ઇઝ ધી લર્નિંગ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ લો પ્રદીપભાઈ. So, further author says that inner joy subsides cravings for material pleasures. When your spiritual advancement joins, is added to your life. So, one spiritual approach to economic activity in one's life and living takes off. When you start the progress, okay, we have just listened to Vasan Bhai's experience. In a reasonable way, it is a journey, okay. Once you begin, then gradually you will realize that mind becomes healthy. Earlier what we have seen, in the race for money, and especially money, why for money? Money for material comforts. Material comforts more and more. Okay, you are, so suppose you want to, you have a bike, then you scrape for car, then you want a chauffeur driven car, and then you say,
I can even, I have to go to Ahmedabad from Surat, I want to fly. Okay. Then you say, no, I should have my own plane, like that. So there is no end. And with every step at material advancement, you become, a man becomes more uneasy. Okay, restless. Instead, on the other path, when spirituality enters his life, right, and he slowly progresses, his mind, which was become weaker and weaker in material approach. Here in spiritual approach, the mind gradually becomes healthier and stronger and stronger and generates sufficient energy. And because the mind becomes energetic, okay, so his health also improves. So mind and body both becomes healthy. So from within also he gets lot of cheers inside. Automatically, without any support material thing, he will feel cheerful and not dependent upon the material comforts too much. So then, and when this kind of inner joy starts, what happens? Then excess material needs and luxurious expenses, they comes down. I can share my experience with spiritual advancement. Our material needs comes down, cravings come down, even your expenses come down, and quality of life improves. Okay, so his material needs and luxurious expenses on houses, cars, dinners, parties, drinks, TVs, late night parties, ornaments, garden houses, beach resorts, private aircraft, foreign trips, excessive marriage expenses, etc., become unnecessary to keep oneself happy. Why he is doing all those things? He want to show up more and more and try to satisfy himself, which is not happening. Okay, so this is one thing. So जिन्हें दादा भगवान ने क्या है, अनावश्यक जरूरत है, unnecessary necessities. नहीं भैया है. So unnecessary necessities he has jocularly told. Next. Why? Because healthy mind feels contentment. A man with a healthy mind does not become sick frequently. So his medical expenses also comes down. Right? Excessive medical bills are also cut off. As a result, decrease in all these expenses requires less material goods to keep one happy. Modern necessities like car, telephone, house, refrigerator, TV, traveling are not eliminated. ये सब ये use तो करता है, but he does not become dependent on those things. His happiness is independent of all those surrounding facilities which he may be enjoying, right? But excessive requirement gets curbed. This is the first step in spiritual approach to economic activity. You must have found that richness and health generally do not go together, generally. Because the mind has become unhealthy, body will also turn unhealthy. Right? So this is one thing, healthy mind feels contentment. Okay, next slide. So this is a road to impurity to inner purity. अब जब लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था कि चित्त शुद्धि का मार्ग है, all अध्यात्म is nothing but in one sentence way to चित्त शुद्धि. So once the consciousness and antaskaran becomes pure or starts off from impurity to purity, nature provides whatever you want. अभी हमने वसंत भाई जैसे भी सुना, these are personal experience. These are all to be experienced. Okay, the science, because the science, everybody can experience this. Then what you want, your necessities, okay, not unnecessary necessities, your real necessities will come through, like house, money, factory, technology, job, or any reasonable necessity to give effect to the nature's task. Why? Because we have taken birth on this planet. It is a nature, and nature has to maintain this planet. So nature wants everyone to perform some role. हाँ, ये दुनिया में जो काम चलता है इतना सा, इसमें आपके लिए भी कोई रोल है ही है. इसलिए तो हमको नेचर ने पैदा किया है. और उतना जो हमारा ज्ञान का प्रकाश होता है, व्यवहार का ज्ञान. तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि
वर्ल्ड में जितने वकील की जरूरत है उतने लोगों को वकील होने का विचार आएगा, इतने लोगों को डॉक्टर, इतने लोगों को बार्बर, इतने लोगों को मेशन, लाइक दैट इट हैपेंस. So we have a role, but nature will help here. Okay, and through us this thing will be there to make life happy and enjoyable mutually, right? So nature, we our life comes in synchronization with nature, and we will have some inner guts, we can say, intuition kind of thing, and we will be able to run our normal day-to-day life, even our occupational life also. Next. Even the business activity runs smoothly. He will find pursuing with inner purity, very little effort is required to sustain the production or services in the economic activities. Other people may be running around, and this person, he will find smooth flow of income, smooth flow of customers, all these things happen, right? And we have just seen the example of some, right? It almost happens automatically, and the person becomes stress free, right? Because he experiences that things are uh, smoothly flowing, right? Say everyone's need is satisfied, not the greed. Okay, like that. Such activity does not depend on flattering or wrong marketing or pleasing anybody or bribing anybody or unethical practices. It can also sustain in case of changing the government policy. And policy changes also will not affect much to such a business activity because of his intention improves and he is able to shift the approach as soon as possible and adjust to the circumstances. Right? Next. That's why Dadaji says dishonesty is the best foolishness. Dada Bhagwan himself was a businessman. So this is his sentence because he said the people earlier were saying honesty is best policy. But he said in modern times we should tell it in other way that dishonesty is the best foolishness. No benefit will occur to you with dishonesty. Here dishonesty does not mean only monetary thing, even intellectual dishonesty. Intellectual dishonesty is also a big thing here. Intellectual honest people are coming rare and rare. Okay. If you will find even cheaters are intelligent. Cheaters are intelligent or not? So merely running after IQ is not the issue. People may be intelligent, but he may not be honest. So what is the use? He will use his intelligence in cheating others, right? Cheating his partners, even business partners. So cheating the nature, cheating the government. So they are intelligent, but it is of no use. But if the intelligent person, he pursues the honesties, we call it intellectual honesty. It is a rare attribute. Person being honest and intelligence, they are rare people and they are honored by everyone. I have seen. Even society will honor them. Okay, they test them. Then this fellow will never use his intelligence or cheating others. Okay, so this should be the aim of spiritual life in our day-to-day life also. Like intellectual honesty is a big, it is another topic, but this is very important, so I thought I will discuss. Suppose here people give false promises. They દાદાજી કહેતા ને કે તલવારથી મારવા કરતા બુદ્ધિથી મારવાનું પાપ વધારે લાગે છે. દાદા ભગવાનનું એક બહુ મોટું વાક્ય છે અને બ્રહ્મ વાક્ય કહી શકાય કે બુદ્ધિથી લોકો એકબીજાને ઓછી બુદ્ધિવાળાને મારે છે, એનું એક્સપ્લોઇટ કરે છે, તેનું કહે છે કે બહુ જ પાપ લાગે છે, રાઈટ? અને આ દુનિયામાં અનર્થ થાય છે ને છેલ્લે તો પાપ એટલે પોતાના જ અસર થવાની છે. તે એટલા માટે બુદ્ધિ હોવા છતાં જો એનો દુરુપયોગ ના કરવામાં આવે તો માણસનું મોટું એડવાન્સમેન્ટ થાય છે અને એને આગળ કુદરત જે જોઈએ તે આપે છે. નોટ ઓનલી દેટ, દાદાજી કહે છે કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ જેને ઓછી બુદ્ધિનું ઓછું લાઇટ છે એને તમે પ્રકાશ ધરવામાં કરો, નહીં કે એને ચીટિંગ કરવા માટે, રાઈટ?
So use your intelligence for guiding others rather than exploiting others. It's a rare thing, but it must be an output or outcome of your spiritual advancement. If it doesn't result in your intellectual honesty, you are following a wrong spiritual path. It is a simple a drama, nothing else, right? So that's the big thing, and lot of weightage has been given by Dada Bhagwan, and this has to be experienced. Nothing happens. I have tried this. I can tell you from my experience also, right? So such economic activity. Only condition, only condition which sustains such economic activity, spiritual base, this spiritual approach is the purity of consciousness, which in turn invokes the divine powers of nature to sustain. As we have seen, and nature it joins with nature, and nature helps us. Right. Such economic activity with spiritual approach grows and develops by itself. Right. While other people are constantly engaged and engrossed in thinking and planning and this and that and making designs and tricks, all these things, this fellow is free and he is able to do his planning. Suppose उसका जो दिन है वो 5 मिनट के प्लान कर देगा वो and he is free. Okay, while the other fellow who is intellectually dishonest, he will be always, because he will be facing the consequences of his the intellectual dishonesty every now and then. So he will be entangled in his own trap. So he doesn't, he is not free. Here this fellow remains free, right? Like that. And because generally people come to know after a few years, this fellow will not cheat us. So his business will also grow. In an organization also, the senior top management will understand that this fellow is intelligent, highly intelligent as well as honest. So let us give him more and more powers. He will never misuse it. Similarly, nature will also give him lot of power which this fellow is not going to misuse. Okay. आप भी आपके पर्सनल लाइफ में क्या करोगे? आप आपको उसको ही पावर दोगे, उसको ही पैसा दोगे जो मिसयूज नहीं करेगा खुद के लिए. Like that. So nature also follows this principle, right? So in this context, Dada Bhagwan says dishonesty is the best policy, because you lose lots of opportunity coming across in your human life. So the divine powers are connected with you. So what the divine power wants to do, it will come through. It will get done through you. Okay. Let us ask once another example from Vasant Bhai. I want to request him. I remember once his family, his wife, she declared that we want to give $1 million for this temple project and Dada Bhagwan's project, whatever he wants to do. Now, let us ask him whether he had $1 million at that time. Pata Vasant Bhai, તમારી પાસે ને કેવી રીતે તમે કર્યું આ? મેઇન શું છે, ભાવ કરવાની સત્તા છે. ભાવ રિયલ ભાવ કરો તો ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેવ રિઝલ્ટેડ આઉટ. પણ તમે મિલિયન કહ્યા, તમારી પાસે મિલિયન હતા એ વખતે? ના જે પૈસા વાળો હોય ને તે તો ભાવ કરી નહીં શકે દાદા કે. હા, એટલે ભાવ કરો એટલે પછી કુદરતે તે ભાવ પરિપૂર્ણ કરવા જ પડે. કુદરત પરિપૂર્ણ કરે. જે આમાં આ પ્રિન્સિપલ લીધે આપણે વાત કરીએ છીએ કે divine powers of nature, because nature wanted to build this temple. So this person says I want to give this much money, then nature, how they will give? Nature will flourish this person's business and knows that this fellow will never break his promise. Okay, he has given the promise to the God. I want to give this much, even if I don't have. And if this money I have, definitely I'll be doing this. Okay. And I remember he having said to Dada Bhagwan that I will sell off my property for doing this. Then Dada Bhagwan said, you will not required to sell off any of your property and still you will be able to pay this money, because the nature's job. They are the real life examples which are giving us lot of clarity. They are experiments, scientific experiments, right? So such economic activity, spiritual approach grows and develops by itself. Self-sufficient, self-sustaining, and independent of whims and fancies of government and vagaries of nature will
definitely you will find this kind of people, this kind of businesses. These are not miracles because you are doing the nature's work. Nature will also protect you from. So need not be worried about it. So long as we are in living in sync with nature principle, okay, taking care of other people, definitely nature will also protect us. There are so many examples you will find. Next slide. So in this system, there is no water type. There gradually what happens? You have started a journey, then when and you have now you say with this when you start the journey naturally initially there are some inhibitions. लोग बोलेंगे ये दुनिया में तो नहीं चलता है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, झूठ के बिना चारा नहीं है, नीति से मार्ग पर नहीं चल सकते हो. पर जब आप शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपको अनुभव होता है कि नीति से भी जिया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से जिया जा सकता है, इसके बिना भी काम और अच्छे रहते तो धीरे धीरे हमको हिम्मत आती है and we are able to continue. So a overnight journey nahi hai, but it is a journey with a very good destination or periodical milestone. You will be getting nahi. Definitely both things are going together, and you will reach to a state that your economic activity, आपका जो occupation and spiritual activity को दो अलग नहीं रहेंगे. आपके occupation ही आपकी spiritual activity रह जाएगी. ओके, उसमें से ही आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट होगा. जैसे आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद का जिसने लिटरेचर पढ़ा है, इन्होंने एक बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट दिया था, दरिद्र नारायण कॉन्सेप्ट. इफ यू कैन रिमेम्बर, ही सेड बाय सर्विंग टू द पीपल यू गेट द सेम रिजल्ट. इतनी ही चित्त शुद्धि आपको मिलेगी जितनी योग साधना से मिलती है. ग्रेट सर. इतना ही चित्त शुद्धि का लाभ होता है जितना आप हिमालय में योग साधना करते हो. लाइक दैट. ओके, तो इसे उसके अलग अलग नहीं रहता है. स्पिरिचुअल एक्चुअली सर एक वाक्य मैं जोड़ना चाहता था सर, आपके परमिशन से. बोलिए. हाँ सर, आवाज आ रहे. हाँ, ऐसे मैंने पढ़ा था स्वामी जी के एक बुक में कि कुछ लोग जो है गौशाला के लिए उनके समय में दान मांगने के लिए गए. हाँ. तो और मतलब गौशाला खोलना था या गांव के जो है देना था, तो उन्होंने कहा कि आपके जो देशवासी हैं, जो भाई हैं, वो दरिद्र बन करके असभ्य बन के घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, सबसे पहले इनकी सेवा करो. इनकी सेवा करोगी, मनुष्य बचेगा तो मानवता बचेगी. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था स्वामी जी ने. वेरी क्लियर इन हिज कॉन्सेप्ट्स. अने बात सही है कि जहां भी हो तो दिस इज व्हाट कि आप कहीं भी हो, यू कैन सर्व द ह्यूमन. ओके, तो योर ऑक्यूपेशन बिकम्स ए स्पिरिचुअल अप्रोच. ओके, दोनों आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना दोनों में साथ चलेगा ही. ओके, और परस्पर इसमें हेल्प रहेगी. राइट. आध्यात्मिक प्रवृत्ति खुद को नकारात्मकता से मुक्त करना, वह बाबत आर्थिक प्रवृत्ति की सहायता. जब तक मन में मैल है आपको सुटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन भी नहीं मिलेगा. आप पहले ही डिसाइड करो कि मुझे आई वांट टू अर्न मिलियंस, यू विल नॉट. इफ यू वांट टू डिसाइड दैट आई वांट टू हेल्प द पीपल, ओके, through my attributes or my education or my qualification, then money will come as a byproduct. So you cannot decide that I want to be millionaire at any cost. It will never happen. Okay, or even if it happens, it will not sustain. Next slide. So then material prosperity in turn provides, because then you have confidence that both things are going together. Then your material comfort, material prosperity, because now your mind is clear, your mind is strong, your antaskaran is clear. Whatever nature gives you money, you will never misuse it. You will have few requirements, right? अभी मैंने कहीं पढ़ा था ना, द बिगेस्ट डोनर अजीम प्रेम जी दिस ईयर 2020 बिगेस्ट डोनर ऑफ इंडिया, 2000 crore आई थिंक हैज डोनेटेड इन 1 year. एक दिन का 80 करोड़ या कुछ डोनेट किया था जिन्होंने, राइट, 2020 में.
तो जब होटल में रहते हैं कहीं तो अपने कपड़े खुद धोते हैं वो, ही डोंट गिव टू लॉन्ड्री, ये कॉस्टली है। यू सी, आप अगर इतना ही जानोगे कि तो ऐसा तो ये आदमी माइजर है, ऐसा नहीं है। ही इज सिंपल इन हिज लाइफ, at the same time he could donate 80 crores rupees a day, you see, like that. So material prosperity in term provide necessary infrastructure, then he is able to give more and more. Nature gives them more and more because nature wants to develop the world, help the poor, help the other people. So this person becomes agent of nature, rather a representative of nature, let us say. Okay, so whatever prosperity flows to him, definitely it is used for his own development and helping the society. Okay, leisure for internal cleanliness. Okay, because he will be doing good and good things, his antaskaran will become more pure and pure. Like that, it happens. Yes, yes, Santoshji. In the end, it becomes a chain reaction, right? Such is the grand design of nature. Design ultimately human, अपना ह्यूमन बर्थ का क्या पर्पस है? अनफोल्डमेंट ऑफ डिविनिटी विद इन। हर एक के अंदर डिविनिटी तो है, मगर अनफोल्ड नहीं हुई है। और क्यों अनफोल्ड नहीं हुई है? बिकॉज ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। So with this, what happened then? Then competition. When economic activity is based on spiritual principles and in turn helps in unfolding divinity, competition becomes meaningless because this fellow then is not competition. He knows that there is a place for everyone. I am not there. I will not kill the competitors. Let there be place for him. And his intuition is developing so much that nature helps him in giving some, getting some ideas to survive even among the stiff competition. Okay, you will find if you study the economic trends nowadays, last 6 months, because it is my subject, I find that so many people have suffered due to COVID. But there are some people like this Zoom fellow, say, on whose platform you are using this meeting. This fellow has multiple business this year. Okay, who gave him this idea that you should be engaged in this activity? So there are people. Okay, so the competition becomes is a redundant kind of thing. There is enough for supporting spiritual economic activity of entire mankind by producing adequate goods and services. So he is not worried about it. He knows that, and that way, then nobody needs to be wiped out. He knows that nobody needs to be wiped out for my survival. जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन का जो प्रिंसिपल आया, इट a great wrong and great damage has been done by applying that principle to the businesses and human life. ऐसा नहीं है. Okay, survival of the fittest और nature में जो है what he observed, it is not 100% true. Or human being, we are not animals. We should take care of those who are infirm, those who are less fortunate, those who are less prosperous, those who are less able bodily or mentally. If you only apply the survival of fittest, what happens? Who will take care of them? Okay, so only organization who are not able to continue, long run में क्या होगा? Those who are not on the right path, right? So gradually you will find, right? आप मैं नहीं कहना चाहता, अगर आप देखिए कि दो भाई है, उनका पार्टीशन होता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर है, you will find in 20 years or even 10 years, एक भाई का कारोबार 10 गुना बड़ा है, एक भाई का 10% हो गया है. This will happen. Okay, because somebody wanted to grow with whatever means, unfair means also. If it is that, then again nature will take care of it. Even people and market will take care of it. Okay, next. So competition becomes superfluous as there is a room for everybody to exist. This is the belief he understands now. Okay, and instead of competition, there is a desire for collaboration.
he will think, let us collaborate. Okay, let us take the help of even competitors and subject and excel. This is a new trend. Last 10 years, we find the closest competitors also they are now understand that if they collaborate with each other, both of them will flourish. Right? इसके लिए हम जब बैंक में थे तो हमको वो रैबिट और कछुआ का एग्जाम्पल पढ़ाया जाता था, नहीं कि भाई जो रैबिट और कछुआ का जो कंपटीशन रहती है तो नेचुरली ये कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि रैबिट तो हमेशा आगे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि भाई कछुआ जो रैबिट है फिर सो गया कि कंपटीशन इज नॉट ए कंपटीशन, सो गया इसलिए कछुआ आगे निकल गया, राइट। तो फिर क्या हुआ, इससे आगे तो क्या होता है, तो बोले कि नहीं, फिर दोनों ने डिसाइड किया कि भाई चलो हम लोग कोलैबोरेट करते हैं तो हम इससे भी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आगे आप जाते हैं तो आगे नदी आ जाती है, तो आप नदी को कैसे क्रॉस करोगे, उसके पार अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो जो रैबिट है वो कछुए को अपने पीठ पर बिठा लेता है और वो दोनों साथ में दौड़ते हैं। जब नदी आती है तो कछुआ और रैबिट को पीठ पर बैठा लेता है और नदी पार करके फिर आगे जा सकते हैं। Like that this is a new trend last 5 to 10 years, that instead of killing the competition, let us use each other's merit sides and both of us progress. So like that it comes. So instead of competition, there is a desire for collaboration and subjective excellence. Such an economic activity radiates, अब इसमें क्या है, negative feeling निकल गई, then it radiates peace and joy. Is truly interdependent in the sense that it supports nature. Okay, कुदरत में भी वो खलेल कम से कम करेगा, नहीं करेगा, and in turn nature supports its child and eco-friendly economic activity. Next, तो मतलब कि आदमी को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए जंगल में जाके गुफा में तप करने की बजाय यही जीवन में ये सब हो सकता है, राइट। So दादाजी कहते हैं, उन्होंने he has also touched because himself was a businessman as we discussed, कहते हैं कि योग उपयोग मानव जीवन का सही उद्देश्य क्या है, परमार्थ और आत्मानुभव। ओके, परमार्थ मीन्स हेल्पिंग अदर्स। उन्होंने महावीर भगवान का भी एग्जाम्पल दिया कि योग परोपकार है। योग अर्थात हमको जो हम तो आत्मा को जो मन, वाणी, शरीर, बुद्धि, चित्त, ये सब जो मिला है उसको वो अमूल्य चीजें हैं, राइट। और उसकी सामग्री का उपयोग परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए करना है, जिससे आप दूसरों के हित के लिए करोगे उपयोग तो आपको पुण्य कर्म मिलेगा। खुद अपने खा जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और वही चीजों का आपके मन वचन का उपयोग दूसरों को नुकसान करने में आप प्रयोग करोगे या ऐसा भावना करोगे तो आपको पाप कर्म मिलेगा, तो आगे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, तो पुण्य कर्म की कमाई करोगे जो आपको जीवन यात्रा में मित्र समान हो। पुण्य दुनिया में आपका मित्र कौन है, पुण्य है। पाप आपका दुश्मन है। कौन पुण्य पाप कौन है, अपना खुद का है, राइट। जब तक आप मन, शरीर, वाणी के फल अन्य को देते रहोगे तब आपको जीवन के किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर डूइंग नेचर्स जॉब। एज वी डिस्कस, you have decided to be nature's proxy. Okay, तो नेचर विल टेक केयर ऑफ यू। खुद के सद्भाग्य का फल खुद ही भोगोगे तो आपको भी दुख भी आपका खुद ही भोगोगे। आप सुख आप खुद ही भोगते हो तो दुख भी आप खुद ही भोगो। लाइक दैट, आप यू टेक केयर ऑफ यू, नेचर विल टेक ओके, लेट हिम फेंड फॉर हिमसेल्फ। मानव जीवन का सही उद्देश्य परमार्थ और आत्मानुभव, दोनों उद्देश्य है, दोनों है। ओके, खुद के पूर्व जन्म के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होना, ये आत्मानुभव का और शुद्धात्मा का अनुभव करना। जब तक आत्मा से साक्षात्कार नहीं हो पाए तब तक अन्य के लिए जियो, तब तक पुण्य का करो जिससे आपको सपोर्ट मिले, राइट। इन्हीं दोनों मुद्रा लक्ष्यों के लिए ही व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, राइट। जब तक आप देखिए, हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम अभी लेबर, वी आर नॉट लेबरिंग। हमारे पास इतना पुण्य बल नहीं होता था, वी वुड बी लेबरिंग समवेयर। ये सब बातें करने का, सुनने का, सोचने का समय नहीं मिलता है। तो पुण्य कर्म ऑल्सो इज ए ऑफ ग्रेट हेल्प इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट।
तो जब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं करें तब तक पुण्य रूप कर्म मित्र रूप है और पाप कर्म शत्रु रूप व्यवहार करते हैं। कोई आपको दुख या सुख ऐसे नहीं दे सकता आपका, जब तक पुण्य और पाप का वही देते, दैट इज द मेन थिंग। जब आप अब आपको तय करना है कि आप मित्र चाहते हो या शत्रु। अन्य का हित करना, औरों के लिए अच्छा करना, परोपकार करना और हृदय को सही मायने में निष्ठापूर्ण रखना, जो हम लोग इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहते हैं, अर्थात आत्मा का शुभ उपयोग। आपने उसका शुभ उपयोग किया जो आपको मिला है। यदि आम्र वृक्ष खुद ही अपने फल खा जाए तो उसका मालिक क्या करेगा? उसको रखेगा? नहीं रखेगा, तो उस पेड़ को काट डालेगा। लाइक दैट नेचर विल ऑल्सो नॉट हेल्प अस इफ वी आर नॉट यूजिंग अवर मन, वचन, काया, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग फॉर अदर्स। और इंटेंशन, भाव शब्द इसमें महत्व का है, राइट। नेक्स्ट, કનુ દાદાજીને બી એ ચીજે સમજાય કે માનવ જીવન કેવું હોવું જોઈએ, મન વચન કાયા પરોપકાર માટે વાપરવા જોઈએ। वो कहते हैं कि अंदर से ऐसा भाव होना चाहिए। पहला तो क्या, हमारा भाव होना चाहिए, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तमाम मानसों पास कोई पण सत्ता होए तो भाव सत्ता है। मनुष्य के लिए क्या सत्ता है? भाव सत्ता है। आप जो भी ऑक्यूपेशन में आप हो, आपका वो भाव ऐसा था, इसलिए आपको वो ऑक्यूपेशन मिला, राइट। तो इसीलिए अब आप इस जन्म में भूल जाते हो तो आप दूसरे ऑक्यूपेशन का सोचने लगते हो, लाइक दैट। मानव देह में आ सत्ता कुदरती क्रमे प्राप्त है। मानव अवतार ही ऐसा है कि जो भाव की सत्ता है उसके पास, इसके हिसाब से उसका एडवांसमेंट, बीजा कोई देह में नहीं। फर्दर ही से કેટલાકની પરગજુ પ્રકૃતિ, ઓબ્લાઇજિંગ નેચર આપણે જોઈએ પણ છે। ઉબલાગી નેચર વાળા કુદરતી ક્રમે જ ઊંચી ગતિ પામે છે। कि मनुष्य में तो 14 लाख प्रकार के मनुष्य हमने देखा है, तो कैसे जाता है आदमी? उबलाइजिंग नेचर से जाता है। એટલે जीवन अंदर थी परोपकार माटे जो मुझे, सपोज आपका सरकमस्टेंस ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, मगर आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि आई वांट टू बी हेल्पफुल, वॉट एवर आई कैन डू, वेर एवर, इन वॉट एवर ऑक्यूपेशन आई एम देयर, ओके। तो एक खरू जीवन जीव्यो कहवाय। नेक्स्ट, भगवद गीता में तो पूरा अध्याय इस पर, योग कर्मसु कौशलम, सब भगवान ने बहुत कुछ बताया कर्मयोग का, तो पूरा अध्याय ही रख दिया, समझ लो आप। तो इसके बारे में मुझे एक चीज याद आ रही है, 15-20 दिन पहले मैंने पढ़ा था। जो लोग गीता का अभ्यास करते हैं, पूरा हिंदुस्तान, इट इज अवर मोस्ट ऑथेंटिक बुक, राइट, मगर इसमें तरह तरह का व्यू पॉइंट से 18 अध्याय अलग अलग डायरेक्शन से दिखाया है जीवन को। तो ये सभी आपके लिए नहीं है। दादा भगवान कहते हैं कि जैसे मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर पूरा आपके लिए नहीं है, आपको जो दवाई चाहिए वो लेना है। सिमिलर इन भगवद गीता ऑल्सो। तो बेसिकली दादा भगवान ने समझाया कि भगवान ने बाद में समझाया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। वो चारों के लिए इसमें बात है। तो आप कौन से भक्त हो उसके हिसाब से इसमें से लेने का है, नॉट द एंटायर भगवद गीता, नॉट एंटायर शास्त्र, इट इज नॉट सो। इट गिव्स अ नॉलेज फॉर एवरीवन, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल एंड रिक्वायरमेंट, you have to absorb that knowledge, and that requires a help of some living guru, okay, that is why, okay। श्री भगवान कहते हैं कि भाई इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, उनमें से सांख्य योग की निष्ठा, जो आत्मा ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान योग, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, राइट। जो हमने बताया कि जो चीजें साधना से होती है वही चीजें सही मायने में अपने को नेचुरली जो आपको जो ऑक्यूपेशन प्राप्त हुआ है वो अच्छी तरह से कर्म से कौशलन के सिद्धांत से करते रहते हैं, ओब्लाइजिंग नेचर से, तो सेम थिंग यू विल, सेम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट यू विल गेट व्हाट यू वेयर टू गेट, और इट वाज इवन मे बी अनसर्टेन ऑल्सो। देखिए, आप अगर हिमालय में जाते हो, हम लोग गए थे बद्रीनाथ, तो देखा कि एक आदमी दूर से आ रहा है, करीब 2-3 मील से दिखता था डूंगर से। तो मैं देखता रहा, आई वॉज फ्री, तो क्या करता है, तो वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के आता है, तन पर एक ही कपड़ा है, साधु है,
क्यों आता है इस तरफ? टाउन बद्रीनाथ तो छोटा टाउन है, वहां पर क्या आता है? खाने के लिए आता है, क्योंकि वहां पर खाना मिलता है। ठीक है, फिर खाना के अगेन ही विल वॉक एंड गो टू द। तो हर एक को, क्योंकि आदमी आप कुछ भी बनो, साधु बनो, कुछ भी बनो, आपको खाना तो पड़ेगा ही। तो ये सब चीजें है ही, राइट। तो इसीलिए दोनों चीज भगवान ने बताई है, सांख्योग कर्मयोग। ठीक है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। जो आपको जो प्राप्त जो कर्म है, उसको छोड़ देंगे तो ये नहीं होगा, और छोड़ना संभव भी नहीं है। और न कर्मों के केवल त्याग से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा, ऐसा कर्म छोड़ देने से इससे बहुत बड़ा हिंदुस्तान में नुकसान हुआ है कि लोग निष्क्रियता को अध्यात्म निष्ठा मानते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी जिंदगी इसके लिए 20-25 साल इतना उपदेश किया है कि भाई हिंदुस्तान को कर्म योग की जरूरत है, नहीं किए, क्योंकि आदमी कुछ करता नहीं इसको अध्यात्म बोलता, ऐसा नहीं है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अंदर से तो कर्म उसका चालू ही है। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आदमी को जब जन्म मिलता है वो तीनों गुण उसके साथ ही आते हैं, अलग अलग प्रमाण में, जो हमने देखा, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण और क्रोधमान माया लोग। तो ही कैनॉट रिमेन आइडियल आउटसाइड और इनसाइड। मे बी आउटसाइड थोड़ा रहेगा तो इनसाइड तो नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ करेगा। इसके बजाय बेटर वी चैनलाइज अवर एनर्जीज, ओके, इन प्रॉपर मैनर विथ प्रॉपर कर्मयोग काइंड ऑफ थिंग, विच इज discuss spiritual advancement with proper occupational ethics. Next, further he says, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के, सृष्टि चक्र ये वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर में जरूरत है, नहीं बरतता है, अनुकूल नहीं बरतता है। सृष्टि में ने आप में जो बुद्धिमत्ता, आप में जो गुण दिए हैं वो कुदरत ने दिए हैं, राइट। वो नहीं, उसका यू आर नॉट यूजिंग इन सिंक्रोनाइजेशन विद नेचर, अर्थात अपने कर्तव्य, और कुदरती आपको ये कर्तव्य मिला है, राइट। आपको कुदरती वो जॉब मिला है, तो वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ, उसका जीवन फिर व्यर्थ होता है अगर नेचर के हिसाब से सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है। तो ये लॉट ऑफ कॉशन हैज गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, सदा वो कर्तव्य कर्म को, जो आपका रोल आया है, कर्तव्य कर्म वी कैन ट्रांसलेट एज ए योर रोल, प्रॉपर रोल को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओके, जनकादिक, इन्होंने जनक का भी दृष्टांत दिया था, वो भगवान से पहले हो गए। तो ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह, लोक का जो व्यवहार है, लोक संग्रह मतलब को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही हो गया। आपका जो, आपको देखकर लोग, आप ऐसी पोजीशन में है तो लोग आपको देखकर सीखते हैं। तो आपका अगर गलत जीवन है तो और लोग भी सीखेंगे, आपके घर के बच्चे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, मगर ऑर्गेनाइजेशन भी अगर आप टॉप पर हो तो कई लोग आपसे देखकर सीखे। ऐसे ही चलता है लाइक दैट। अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, भगवान कहते हैं। ये रोल के हिसाब से एक वो रोल को कर्म यहाँ पर बताया इन्होंने। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगता है। दादा भगवान को किसी ने पूछा था कि आप मंदिर में क्यों जाते हो, आप यात्रा में क्यों जाते हो, राइट। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये सब व्यर्थ है, नहीं जाने की जरूरत है, तो मैं इनके लिए निमित्त बन जाऊंगा, इसलिए मैं भी जाता हूं, क्योंकि जो कुछ भी अच्छा करते हैं उनको एनकरेज करना भी हमारा धर्म है। नेक्स्ट स्लाइड। परमात्मा के स्वरूप में, आगे अभी गीता ही है तो मैंने थोड़ा इस वक्त ज्यादा श्लोक लिया, क्योंकि इट इज अप्लाइंग टू दिस। अटल स्थित रहते हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों से आसक्ति वाले अज्ञान की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। कितना भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो अपना रोल करते ही। आप कबीर जी देखो, कई आध्यात्मिक पुरुष है, वो अपना कार्य, अपना जो भी ऑक्यूपेशन है वो किया है,
राइट। तो वो लोगों को तो ऑर्डिनरी, दे लुक लाइक ऑर्डिनरी पर्सन ओनली इन देयर ऑक्यूपेशनल लाइफ। वास्तव में कोई भी रोल है अपना, हमने जो कौशिक मुनि की बात की थी, अगेन आई विल टेल यू इफ टाइम परमिट्स, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी जनों मैं करता हूं ऐसा मानता है। वो जो करता हुआ उत्पन्न होता है, एक्चुअली तो हमको प्रकृति से प्रेरित होकर सब लोग करते हैं, कहना चाहते हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म, ये अपना रोल जो है, अपना जो फर्ज है, धर्म यहाँ फर्ज के सेंस में, नॉट इन दिस सेंस ऑफ रिलीजन। ओके, तो व्हाट एवर आपको रोल दिया गया है वर्ल्ड में, वो आप करो। आप दूसरे के रोल की चिंता मत करो कि नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज नॉट योर रोल। अवर रोल हमें जो करना है वो करना है। इसलिए कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय था, उसका तो लोगों का प्रोटेक्ट करना ही उसका धर्म है, तो उसमें तुम मर जाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम्हारा यही धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, राजा हो, राजवी हो। दूसरे का धर्म भय को देने वाला। और तुम सन्यासी की बात करते हो तो यू आर नॉट सन्यासी एंड टॉकिंग अबाउट सन्यास धर्म। तो वो भय भय पर धर्मो भयावह, लाइक दैट दिस आल्सो मीनिंग। देयर इज अनदर मीनिंग आल्सो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर session. Next. So I was telling you one example. कौशिक मुनि का एक बार हमने कहा था, मगर those who have joined today can say कौशिक मुनि जब जंगल में गए थे और बहुत कठिन तपस्या की थी, तो उनमें इतना तपोबल उत्पन्न हो गया था, हाँ, सिद्धियां उत्पन्न हो गई थी। तो एक बार वो बैठे थे, तप कर रहे थे, तो ऊपर से कोई पक्षी है ना, बगुला, हाँ, उसने नीचे उसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, विष्टा, उसकी बगुले की विष्टा उनके सर पर पड़ी। तो इतना गुस्सा हो गए, तो ऊपर देखा क्रोध से, तो बगुला भस्म हो गया। कौशिक मुनि को एक तरफ तो दुख भी हुआ और दूसरी तरफ उनको लगा, हो मेरी योग साधना कितनी आगे बढ़ गई है। दैट काइंड ऑफ रॉन्गफुल सेटिस्फैक्शन ही गॉट। फिर थोड़ी देर बेकार उनको भूख तो लगी थी, तो भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा मांगने के लिए वो बाजू वाले गांव में गए, तो घर के आगे जाके भिक्षांदेही का, हाँ, उन्होंने पुकार लगाई। तो अंदर से जो स्त्री थी क्रू लक्ष्मी, उसको आते देर हो गई। तो उसको आते करीब अंदर से बोला है कि मुनि जी आप वेट करो, मैं आती हूँ। तो मुनि को तो 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। तो उनका दिमाग अगेन कि मैं इतना बड़ा मुनि हूं और मुझे 15 मिनट तक खड़ा रखा है। तो वो 15 मिनट के बाद आई, तो बोली क्षमा करना। और उसके पहले तो मुनि तो इतना तेज हो गया था मगर, तो गुस्से से उसकी तरफ देखा। तो उसने कहा, मुनि मैं बगुली नहीं हूं, मैं बगुली नहीं हूं, आप मुझ पर ऐसा मत देखो। मैं मेरे पति की सेवा में थी, मेरा पति बीमार है, उसके मैं नहला रही थी, तो आई हैव टू अटेंड माय रोल फर्स्ट। तो मुनि तब उसको पता चला कि ये बगुला वाला जब बना 2-3 घंटे पहले, जो बगुला जो भस्म हो गया, वो तो मैं ही केवल जानता हूं, तो इसको कहां से पता चल गया। तो मुनि ऐसे तो बोले हैं होते हैं, तो उसके पैरों में पड़ गए कि माता तुम मुझे क्षमा करो, तुम्हें इसे पता कैसे चल गया। उसने कहा कि मेरा अंतस्करण शुद्ध हो गया है, क्योंकि मैं मेरा पत्नी धर्म बजा रही हूं, बस कुछ नहीं है। तो जो आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है, मुझे भी हो गई है, मगर मैं उसका दुरुपयोग नहीं कर रही हूं। लाइक दैट। सो व्हाट एवर योग साधना में सिद्धियां होती है, वो अपना जहां पर भी हम अपना जो कर्मसु कौशलम होते हैं, अपना यथा योग्य करने से वही चीजें अनुभव होती है और इवन सेफ साइड होती है। अंत में रामकृष्ण परमहंस का एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ એટલે કિલ્લામાં રહીને युद्ध करवो। हाँ, कोई भी राजा है, अगर जो किले के अंदर युद्ध करता है तो सलामती ज्यादा रहती है, और खुले में युद्ध में करता है तो चांसेस कम है कि उसका जीत होगी। लाइक दैट, आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ में जो आपके लिए निहित कर्म है, दो निहित ऑक्यूपेशन का रोल है, वो निष्ठा से अगर हम लोग करते रहते हैं तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी बिल्कुल कम रिस्क है।
जो लोग साधु होकर वो करते हैं उनके लिए ज्यादा रिस्क होते हैं, वो किले के बाहर युद्ध करते हैं, इतना समझ लेना। ओके, so this is one learning from this session. So wish you all the best and ये सेशन के लिए कोई बात करना है तो you are welcome. Anyone who want to add some learnings to this session? Yogesh bhai, संतोष साहब, ओके। बहुत कुछ नहीं सर, इसमें तो बस यही कहूंगा, आई पे माय ग्रेट रेस्पेक्ट टू यू द वे यू एक्सप्लेन्ड ऑल these things ना. Even today I am in the Rajpipla area and there is problem of network, but even though I came on that roof ceiling and I tried to listen. So very much thankful sir. और बहुत अच्छी तरह से आपने इसको समझाया, और सही बात है दादा भगवान जी की कि मतलब अगर आपने मन में भाव रखा हुआ है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, जरूर हमें मार्गदर्शन मिलता है सर. बहुत अच्छी बात सर, धन्यवाद. We'll move to next session. थोड़ा इसमें हमने ज्यादा टाइम ले लिया है, but we'll be able to finish within time. Okay.